И всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем дальше проходить Хогвартс. Наследие. Это у нас будет 8-й стрим по этой игре. По факту. И настройки надо мне изменить, потому что что-то лагует игра у меня на 3070 Ti, подлагивает трассера. Трассера нафиг выключить и поставить игру на ультра, на высокий. Даже думаю, что можно DLC выключить тоже нахрен, чтобы FPS был. Что FPS проседает до меньше 60 и невозможно, ребят, играть невозможно. Так, я быстренько настроечки поменяю. С вашего позволения. Займет пару минуту. Так что извиняйте. Пам-пам-пам-пам-пам. Не понял. Пам-пам. Здесь мы поставим не ультра настройки, а вроде все, ребят, закончил. Посмотрим, что из этого получится. Снизил текстуры, какие-то там такие, как тени.
Поставил на лоу. Посмотрим, выиграем FPS, не выиграем. DLC эти, как его, трясера нахрен отключил. Графика будет немножко... 100 не будет лаговать, смотрите, видите? По факту. Будет много FPS. Поиграем, узнаем. Какая у нас задача была? Чем мы вчера остановились здесь? Мы вчера кормили котиков и гладили, познакомились с летучей хренотенью, вчера познакомились. Хорошо, давайте отправимся в Хогвартс спальню, будем поспать. Или не надо нам отправляться? Или все равно подлагивает? Это я убрал дофига чего. Игра не хочет нормально работать по факту с FPS. Жесть. Что-то не так с игрой стало. Они должны патч выпустить. Как не крути, башня, лестница Хогвартса, башня, бла-бла-бла-бла. Мне нужна моя спальня. Где моя спальня, ребят? Игра все равно выглядит как говно. Боже, как меня это бесит. DLC выключаешь, FPS не улучшается. Почему нельзя просто выпустить нормальную игру? Давайте так попробуем. Вроде не подлагивает. График, конечно, говно стало, походу. Ну, поиграем, увидим. У нас всегда будет шанс поменять это все. Говно летает. Страница какая-то непонятная. Гостиная Паффиндуя.
Неужели сейчас игра мне даст сделать простые квесты? То есть не квесты, а эти дополнительные эти задания, чтобы я накачал левел. Как вы думаете? Блин, игра притормаживала на 3070 Ti. Я в шоке. Пора покупать уже 4090 и переходить на DD5. DD5, ребят. А через год, наверное, DD6 выйдет. А где моя чертовская спальня? Ку-ку. Или меня отсюда уже выселили? Я хз, что, ну ладно. Так, давайте начнем. Купите метлу в магазине круголетного. Давайте с этого начнем. По бочке проходить. Светилось. Эта фигня. Метлу купить надо. Туда идем в Хогвартс. Клюв и хохоколок. Подождите, а где можно купить? Вот, нам сюда. Да, нам туда покупать метлу. Надеюсь, нам денег хватит. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Что?
Здравствуйте. Ah, new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Да. Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around, thank you. What are we looking for today? Копейки стоят, можно вообще все купить. Шесть на 5, 3000. That item is of the highest quality. Женская. That item is of the highest quality. Это извращение. А это горит. That item Мне is это of the нравится. highest quality. Nice doing business with you. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. Но я думаю, метла будет, которая гореть сзади, когда ты летишь сзади, у тебя что-то горит, это будет прикольно выглядеть, особенно ночью. Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? Почему именно я? That sounds intriguing. Давайте попробуем. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Чувак нашел постоянного покупателя. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Ага. Can't help but admire Обязательно. Mr. Weeks' enthusiasm. Что будет, если я отключу нахрен? Шли они в жопу своим DLC. И нужно вот сюда, ребят. Чтобы быстрее добежать до той точки. Бам-бам-бам-бам. Опять на улице ночь, у нас приключения. Ха-ха.
Квиддича. Значит, скоро будем играть в квиддич. Black hadn't cancelled it, we wouldn't be looking for the blasted thing in the first place. Where are you? Rebellious. А где метла? Much better. Я не вижу здесь метлы. Нажмите Tab и 3, чтобы назначить метлу. Что, прикалываетесь? Hey you, Hufflepuff. Imelda Reyes? Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. Да ладно. For some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Hufflepuff. Без проблем. Actually, why not? I can beat your record. I'm so Easy. looking Easy forward to катка seeing будет. you lose. Я уже забыл, как летать. This is rather fun. Ну лети, детка. Ну нет. Что за лаги? Тормози. Ah, success! Brilliant! Could have done better. Было бы все офигенно, если FPS не пропадал, не проседал бы минус 60. Я не понимаю, почему так происходит. И даже... Made it! Now that's more like it. Начало было прикольно, по факту. Да, не тупи кнопку. Did it! Now that's more like it. This is rather fun. 3 секунды штраф. Общее время 16 секунд. Ну и чё? Что еще сделать такого, чтобы игра была больше FPS? Я же, походу, все отключил. Все, что можно.
Oh, you must have cheated. Oh! Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Ладно, давайте. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Я надеюсь, они выпустят какой-нибудь патч. Пофиксят долбаную. Потому что ни одна у меня проблема это. С видеокарточкой 3070. Ti 3070. 3070 вообще там, по-моему, еще хуже, чем у меня. С самого начала игры нормально было, потому когда драйвера можно было драйвера откатить по факту. Первый же стрим нормально был, нормально же работало все. Потом, когда драйвер, там вышло обновление, что случилось? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and is wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed? Так, дальше. Девять статуэток, когда он научится девятому этому. Во второму Аллахомара. Козявки тролля. Хорошо, я выберу это, и где мне искать? Он покажет на карте? Hello again. I've got spectacular news. The broom upgrade's ready. Stop by the shop when you can. Ищем синий свет. Синий цвет, синий цвет. Ну я хрен найду, их надо искать везде по очереди. И бегать только ночью. Ты не понял, как мне забиндить палочку волшебную? Это не волшебную, а метлу. О
нож. Hogsmeade, here I come. Бля. Де пульса. Фокусирующее зелье. Да, можно зайти сразу, наверное, купить эти зелья. Сейчас мы в городе находимся и... Пам-пам-пам-пам-пам. Подождите, а если поставлю вообще на минимальную систему? Ну-ка, мне очень интересно. Все равно притормаживает. Ну как это возможно? Объясните мне. Hello there. In the market for potions, are we? What can I do for you today? Не. Бля, сейчас я деньги здесь оставлю. Не, вот это. Wise decision. Вот Thank это. you. Вот это. И вот это. И вот это. И вот это. I hope to Спасибо. see you again. Farewell for now. Максима и Эдварда. Инвентарь. И где эти зелья? Что за бред? Недотрога.
Хоть котика погладим. Сама карта все равно может оказаться довольно полезной. Раздобудьте... Как это сделаю? Просто выпить надо. Давайте выпьем. Что? Вот это первое. Пей. Ну это камень, я становлюсь каменным, ясно. Дает тебе защиту. Я помню, в самом начале игры поговорили. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Next one. Это делает больше... Что он делает больше дамага наносится. Что-то я сегодня не проснулся или не выспался, что-то у меня мозг вообще не работает, не включается. Это быстро, типа, устанавливаются эти заклинания в какое-то время. Круто, кстати, надо запомнить это вот. Дополнительный урон от молний. О, ты умеешь летать, ура! Она живая, живая. Ай-яй-яй. Так и не купил это зелье, получается. Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. Hello, Mr. Pippin. Мне тоже You за need одно help задание with можно мне delivery? сделать. Yes, I do. Delivery A сделать, capable доставочку. student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Воскресенье. Fatima Wang ordered a few Какой ленивый день будет, invisibility представляю. potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how Сейчас нас grateful I бросит, am. наверное, к какому-нибудь Truly. уровню 30, Here are the наверное. invisibility potions she Поржу. requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day.
Как я и говорил. Доставка говна в самое говно место. I wonder who lives here. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. А я могу даже так сделать, чем бродить по этому свету. Изи катка. Ну-ка. А 8 можно сделать? А хер там нельзя, да? Офигенно. Это мне нравится. Только тренировка в ключе была бы включена, вообще по кайфу было бы. DLC нормально работало. DLS, то есть. Видеокарточка загружена на 60-50% в данный момент. Процессор 25%. Игра притормаживает, бывает. That Pippin should have been here by now. Always late, that Pippin. Madame Luong, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. А впрочем, какая разница? Вы наверняка справитесь с этим лучше, чем он. Вот зелье. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Пейте. Мне бы не хотелось. I'd rather not, but if you insist, so be it. I do insist. Это зелье невидимости. It seems to have worked. Well, I suppose that will Типа на do. мне проверил, If the сдохну или demand не for сдохну. potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Что ж, ладно, давайте. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. And what do you have for sale? What are we looking for today? Я ищу... Это что? У тебя ничего нету, детка. A fine choice. Exactly what I would Мне have нужен какой-то там chosen. пеппер-бупер хэппер. Когда DLC It's a было pleasant surprise. включено, на воде оставались следы какие-то. Ну ладно. Трассерами.
Чем в дерево врежешься? Сейчас я буду лететь 1 милю 500. Да. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. I delivered the potions to Fatima Luang. Very good. And Very good. did she cause you any trouble? С ней достаточно I can непросто. see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help. Ворчивая оказалась. And at least it's done with. Даже дополнительное Delivering вознаграждение. those potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. I suppose that's business for you. Very well, I shall increase your pay, but I'm not at all pleased about it. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. А еще, мистер Пиппин, мне надо зелье Максима и Эдурус. Максима и Эдурус, которое можно приобрести у What вас. can I do for you today? A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Максимус и Эдурус. Я купил это 2 зелья. Одновременно испытайте их в деле. То он туда, походу. Почему я не могу свою метлу достать здесь? Здесь могу. Ну ладно. Excellent. Confringo. Brilliant. Accio. Посетите... Hogsmeade, here I come. Окей. Нам сюда, я надеюсь. Я буду надеяться, что нам сюда. Ребята, подписываемся на канал, если что. Не стесняемся. Не стесняемся.
I'd better keep an eye on high Прикалываюсь, places. пытался ближе. И игра до сих пор притормаживает. В минимальных настройках сейчас стоит у меня. Как это реально? Объясните мне. Off on another adventure, are we? Potions when Professor Sharp is so. Ставим лайки за минимальные настройки. Ха-ха. Опять в этом могучем классе. How are your assignments coming along? I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Да. Let's see what you can do. Давай. Concentrate. Do not let your mind wander. Я еще подождал. Да. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. Мы будем так делать. Свет нам нафиг пока не надо, это нам тоже не надо, это нам вообще надо изучить. Нам не дали дополнительных, и таланты дали. 2. Это мы все выучили. На 16-м откроется темный искусство заклинания. А где были эти ключевые? Вот. И темное искусство. Да? Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. И отбивает заклинание, он отталкивает, значит, депрессия, она отталкивает и отбивает заклинание, сбивает заклинание у врагов. Круто. Так, теперь можем основное задание делать, не туда, я уже по нас захожу в настройки, как всегда. Пошлите лопать воздушные шарики. Извиняюсь за свой кашель. Я что-то уже неделю как простыл, что-то на работу хожу, блин, чуть не умираю там. То есть я могу сразу же с Хогвартса выйти и сразу же достать свою волшебную палочку.
Почему-то теперь не показываешь, куда мне лететь. Ку-ку, шарики вы... А, он еще шарик. Прям в деревню лететь. Ребят, есть кто в чатике? Давайте пообщаемся. Ребята. Пока мы летим. Но игра на минимальных настройках все равно впечатляет своей графикой и масштабностью. Есть у ребят, то есть у этих ребят надо чем-то поучиться другим. Хотя эта игра дает очень большое, сказать, открытие в будущее по Гарри Поттеру. Думаю, что это не последняя игра Гарри Поттера. В каком-нибудь в следующем году или в конце этого года выпустится какая-нибудь супер-дупер игра Гарри Поттер новая, франшиза и все в этом роде. Потому что эта игра очень найхайпила. О, вокзал. No, I swear I won't be wasting my time, and I'm grateful for the opportunity, ever so. Come on, then. It's Why is it moving? Еще один долбанный шарик. Давайте искать его. Вон он. А я не могу камеру вниз-вверх направить. Только по бокам могу отправить. То бишь я не могу посмотреть, что на земле, только если пока метлу не напущу вниз. Brilliant. Complete the tasks I've given you and then meet me in my classroom to learn Defender, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Можно туда сразу? Так вот, бах. Пожалуйста. Когове. Мадам Когове. Она наверху находится. В своем классе. Эта мадам отвечает учительница. Профессор отвечает за летные, полетные. Madam Kogawa, Полетку. I completed the list of tasks you assigned. Wonderful.
I trust you became more familiar with your broom through the process? Да, конечно. Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Blackadder Quidditch. permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. Well done. I'd recommend И что он дает? practice your new spell here in my office before taking it out in the world. Ой, быстро, спасибо. Замораживает врагов, что также увеличивает урон, который они получают от последующих атак. Круто. Грозовой. Мы же испытывали грозовой напиток. Мы же испытывали... Чатик вообще работает? Привет, как дела? Рукоятки палочек. Купите новые совершенствия у Албим. Только что там были. Что я хочу сделать? Десцендо. Что здесь десцендо? Заклинание десцендо. Это вот. Удары об землю получают. Урон наносится. Козявки тролль. Где пульсо? Ясно, надо еще рано, ладно. Может быть, встретим тролля по дороге? Интересно, как на драконе летать. Будет быстрее в 2 раза? А, у метлы есть стамина тоже. Чё я туплю? Только сейчас допер до этого.
it get any more cozy than Hogsmeade? Hello there. Nice to see you. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Serona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. Приятно слышать. It seemed as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now. We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him. About Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Спасибо. Thank you, Serona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. Ну-ка. А FPS меня зал очень интересно. Hello. Good to see you outside the castle. You too, Amit. Welcome to the Hog's Head. Any empty seats? Hello, Lodgok. Serona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Потому что Сирона мне доверяет. Serona trusts me, and she said she thought our interests may be aligned. Well, if Serona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. Надо доверять. Each other. Так, секунду, ребят. Я хочу кое-что заценить, затестить. Оповещение.
Абракаду, абракади, нахуди. Работает. Почему-то у меня подписки не работают, а подписывается. До сих пор нельзя призвать свою палочку волшебную. Sometime I'm ready. Good. There's no time to lose. What Гробницу precisely ведьмы is the идем. relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind sees things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Мы с собой зелье не взяли, которое надо было испытать. Короче, здесь должно быть все совместимо. Нам еще придется зелья какие-то изучать, рецепты, чтобы... Сейчас, секунду. Надо еще раз проверить. Абракаду, абракади, Работает. нахуди. Сори, волчонок. Я не спеца. Ah, and there it is. The witch's tomb. Oh, dreadful looking place, isn't it? Ini. I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? Почему этот шлем такой What ценный? about this helmet makes it so special? The helmet of Urtgott is an ancient and storied relic, forged during a time of unity among the goblin clans. It inspired greatness, that is, until it was no longer ours. Then it became something else. A symbol of what has been lost, of all that wizard kind has taken from us. Reclaiming it would mean a great deal to goblin kind, and to Ranrock. He would be grateful to me should I return it. Чего мне ждать от гробницы? Don't suppose you Хотя я have знаю, any чего мне idea ждать what от could be гробницы. Что это waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the dark protectors, known as Inferi. The foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and most effectively fire. It all seems clear to me Огнем, now that we're окей. here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. Спасибо. I Thank will you. remain here, eagerly awaiting your return.
sealed. Еще одной бабочки не хватает. Revelio. Moths. Curious. Leviosa. А как мне ее поймать? Вот я не понимаю. Скажите, как мне поймать эту бабочку сраную? Пожалуйста. Lumos. Ясно. А, на свет действует. Значит, в Хогвартсе тоже можно было это все открывать. Merlin's beard. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Lumos. I believe you are ready to learn Arresto Momentum, the slowing charm. It allows you to freeze objects or people in midair. Simply complete a few tasks. Lumos. I have a feeling I'm not alone here. Может, они тебя увидели? Запрыгни, пожалуйста. Revelio.
Lumos. Вот улетела. Lumos. И что произошло? If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Да я понимаю, что она должна вращаться-то. А, может быть, вот так вот себе сделать? Круто. Lumos. Lumos. Крыса. I need to get that platform closer, but how? Ну, по скелетам пройдем. Зачем нам платформа? Все мы уже сделали. What's that hanging there? Looks precarious. Down I go. No other way. Revelio. Revelio. Sealed shut from the other side. Ладно, там мы не пройдем по факту. Хотя... Да прыгай ты уже. Скупаешься хотя бы.
Сразу же нашли вход назад. Revelio. Confringo. Accio. Confringo. Incendio. Glacius. Revelio. Incendio. Incendio. Confringo. Accio. Levioso. Levioso. Accio. Ай, не успел. Confringo. Да сколько вас? Ребят, вы чё? Я не хочу с вами воевать. Confringo. Incendio. Alpha. Glacius. Incendio. Confringo. Levioso. Accio. Lumos. Lumos. Тоже надо Lumos. Нахера там Lumos? Че произойдет? Revelio. Там Lumos, но надо вставить Lumos. Как я это сделаю? Lumos. Не успеваю тупо. Пожалуйста, цепанись. Lumos. 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 This looks even more complex. Lumos. А если...
Я confused now. Я запутался. Одной бабочки не хватает. Lumos. Теперь я достану ее, да, отсюда? Lumos. Making this spin Опа. ought to raise that platform. Вторая That попала. must be it. Вон она. А если я заморожу ее? Я могу так сделать? Lumos. Не могу. Lumos. Revelio. I need to bring moths to the door. Да, я в курсе. Подай туплю. Стример глупый. Lumos. Казалось, все намного проще, как я думал. The witch's final resting place. Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. The dead Ashwinder. Your compatriots must have better show this to Lodgok. There must be some sort of mechanism for this doorway. Механизм надо искать, смотрите, сам нашелся. Хабра-хадабра, она сказала. Lodgok, the sarcophagus has been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn! They got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. Ну, лети. А, нету больше сил. There they are. Yes. Что здесь махачи, ребят? А можно же бим-бим-бим, день-день-день. Звоночек есть какой-нибудь? You will pay for your deed. You should. Expulso! Expulso! Expelliarmus. Quaint. Expulso! 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 Expulso!
Ох ты какахи. Он меня убил. Просто с одного выстрела камнем и просто разогнался и дал в голову. Жестоко. Жестокий тролль. А интересно, эти бомжи наносят ему хоть что-нибудь? Ну, а может мне камень только сбить, да? Давай, давай, ребят. В бой. Жестокий бой. Можно взять попкорн. Давай, убей его вот так вот. Красавчик. Если еще кто-нибудь есть? Все? Моя очередь. Абрахадабра. Ах ты какахин. Смотри, как я еще умею. А, не получилось. Да прыгни ты, пожалуйста, ну боже мой. Со своими эксегдиями можешь... голову. Козявку тролля нашли. Вот. Revelio. Грибочки надо еще собрать. И чего? Шлем воров. That's it. This is for Rookwood. Try not to make this too. Я вам помог только что от тролля избавиться. Вы еще будете нападать на меня? Пошел вон отсюда. You're going to regret that. I'm embarrassed for you. So close. Ага. Проверяй. Made a great mistake. Ты будешь вставать? А почему нельзя было его бросить, когда он в миле от меня находится? Shame nobody saw that. Так, если на мышку нажимать, то это ускорение получается. Never stopped me before. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile, remarkable. Он великолепен. Шлем как шлем. It just looks like a helmet to me. Ah,
You're looking at what it is, rather than what it means. To most goblins, this is more than a mere helmet. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Окей. А то, что мы там... Перчатки бомжихи. Это надо открыть. Это надо открыть. Семнадцатый. Тоже надо открыть. Надо вернуться в комнату, но я не хочу обставлять свою комнату пока что, пускай так и будет. Deke is so happy to see you. Дик, noticed привет, this Дик. bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Я не могу с этой игры. Все время в шоке. Дик показал свой дик. Ой, дик открывается этот, как его. Открывает дик. I have been thinking about something Professor Howin said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can, on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area, so perhaps the beasts will be safer with us than out there on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack. What Dick was and thinking. where. Да. Come along then. Our first stop. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. Хорошо. I would like your help with something. As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself. Сороковой. 17-й. Вообще как не знаю, что выгляжу. Ну ладно. 18-й. 18-й. Такое же. Козявки тролля 5 штук у меня. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. Хорошо, Себастьян. It's just south of Подожди. Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the Хватит class. мешком, ну давай. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. Прикуляться куда? Пойдем гулять с Диком. Вау, как красиво. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. We have arrived. Deke?
Deek enjoys coming here to watch the beasts, especially the potful of puffskeins Дик nearby. любит приходить It would сюда, be nice посмотреть to на keep them магических safe. существ. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. Now that you've attended Beasts class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. I've not heard from my Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? You got one! Спасибо. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all Боже, сколько beasts здесь will be разных as simple to rescue магических as a приколов puffskein. всунуто в игру. Deke suggests you next find a beast что that can можно. fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Ну-ка. Левел. 17. Все, у меня 18, можно переодеваться. А там что за левел? 17. Lumos. Какой нахрен Лумос? Confringo. Levioso. Accio. Иди сюда. Levioso. 8 legs is simply too many. Confringo. Incendio. Levioso. Confringo. Все, больше нету никого. Confringo. Confringo. Сори, волчик. Что это? Confringo. Levioso. Да что ты делаешь? Confringo. Глупое создание. Ты и есть глуп. Levioso. Confringo. Lazy. Depulso. Incendio. Да, я тебя заморозил. Incendio. Confringo. Надо, короче, к управлению привыкать. Включение между этими заклинаниями. Levioso. Heal. Лемиоса, Хапио не действует, если что. Confringo.
прикалываешься? Пиздец. Чтоб я еще раз напал на эту хренотень. Глаза нам. Сколько у нас были? 32 на 8 больше. Шляпа. Вообще шикарно. Пам-пам-пам-пам-пам. Ну еще шарики надо сбить. Что там сделал за это чудище? Что это такое? I swear, none of you'd have a head left on your shoulders if you didn't have me keeping you. Привет, бандиты. А вот и я. Catch your eye too easily, my friend. Revelio. What could a bird you set out for? Not follow the feathers of any mere pigeon that crosses. С кем он там разговаривает? Смотри, ведьма прилетела. Смотри, хабра-хадабра. Было на изи. Тормози, тормози, детка. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. Deke волновался за нас. Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Полтошайку. Попробую спасти полтошайку. Good luck. Deke will be waiting. Дик будет ждать. No need to be difficult. I mean you no harm. Жалуйтесь. Поймал. Ха. Settle yourself. I mean you no harm. Что, надо всех животных еще спасать, ложить волшебных. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy.
Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Собирались, ничего не надо. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Но они только ночью бывают, не? Как мне нажать F, ускорить время? Я не понял. Тап. Здесь нет ничего. Могу ускорить время? Нет. Revelio. Потом откроем эту штуку. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Deke, what am I meant to be doing again? You should try to find a moon Напомни, calf. пожалуйста, что нам делать. Since they only come out at night, you may have to wait a little while, depending on what time it is. Они только ночью появляются. Хочу на дерево приземлиться, можно? Пожалуйста. Нельзя. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Я хз, ребят, как мне ждать? Я даже не представляю, как мне ждать, честно скажу. Как мне ждать? Как здесь перематывать время? Кто-нибудь знает? Теперь тысячи не прокачали, а то тоже прокачали. Ну ладно, что так и будет. У нас есть мяу-мяу. Птичка.
И все. Опять что-то есть там. Здесь будет все время появляться что-то новенькое. Что можно выучить, почитать. Вот как мне время перевернуть 5. Четвертая ячейка инвентаря разблокирована. Даже у меня доспехи есть теперь. То бишь я могу надеть доспехи. Ладно. Потом разберемся. Dick, I need your help. Deke, what am I meant to be doing again? You should try to find a moon calf. Since they only come out at знаешь, мне надо night, найти you этих may have птичек, to wait a но little while, по факту depending on what time it is. мне надо время. Ночное. I've always said that travel broadens the mind. А я нету костра, ничего нету. Как мне это сделать? Бла-бла-бла-бла-бла. Она потом. Надо сюда приходить ночью. Когда-нибудь ночью полетать. Could it be a Merlin trial? Иди сюда. Accio. Levioso. Confringo. Так, кто-нибудь видит эти зажигательные штуки? И я, блядь, не вижу их. Но они есть. Издеваетесь? Я их тупо не вижу. Бабочка. Revelio. Yes.
Пошли к Себастьяну. Где наш Себастьян? Понял. Ага. Догоняй. А сбить ты не хотела его, не? There we go. Какую сраку мы летим, ребят? Еще дальше. Боже, какая большая мапа здесь. Up for a bit of dying, are we? Тролль. Ну, пожалуйста. Да не 10 мне эта хрена мафия. Теперь надо. Бах. Ему насрать было, походу. Да, ты еще, блядь, превратись в говно, на. Насрать, потому что никуда не берешь. Абрахадабра. Вот стоял, так и стоит. Насрать опять. Rest easy, my large friend. Козявки, да. Козявки Поппи. Confringo. Конфинго.
Какой-то секрет здесь есть. Поваленное дерево. Непонятно. Нам сюда, наверное, скорее всего, придется возвращаться. Как ни крути. Где? These rocks have seen better days. One less human to worry about. О, я по вам скучал. Смотрите, что еще научился. Оп! А, не попал по вам, сорян. I won't rest. Ага. Так, умеешь? You've one less follower, Ranrock. Hello. Do you have anything for sale? Hello. It's not often I see Hogwarts students here during the school year. I'm Priya Treadwell at your service, and I sell a variety of travelling necessities. What do you have for sale? Let's have a look, shall we? Покажите ее. Нельзя посмотреть? Ладно, забейте. I didn't think I'd be the one doing the buying. Стой. Thank you. So nice of you to stop by. Подождите, Let's have a look, shall we? You won't be disappointed, I can promise you that. Спасибо. So nice of you to stop by. Пожалуйста, прыгни. Спасибо. Ты очень круто прыгаешь. Что дальше? Дальше вот так. Revelio. А еще выше можно? Тут есть какой-то тайник, ну ладно. Полетели на основное задание. Abandoned long ago, no doubt. Ну, вас не могу не убить. Где ты? Там хер. You only have Ranrock to blame. Круто. Питаться не учил. Not sure how I'd fare in a little place like this. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. Пока сюда добежали, наступила ночь. Можно было обратно возвращаться, то задание делать по факту. Да, у меня получилось. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle.
My Uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. Uncles. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time. Everyone's... Here we are. My sister should be just inside. Круто. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never! I can never accept it. Никогда не смирюсь. Now look what you've done. Она еще беременна, что ли? I'm sorry. А, у нее аллергия. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. Может. I'm so sorry. I understand you tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. Понимаю. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. Да, я буду помнить, что ты мне сказал. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Просто, может, беременна. Are you all right, Anne? Это ты еще I ребенок. didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new fifth year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right.
This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. Пробуем. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Записку возьму. Revelio. И вот тот сундучок я тоже заберу. Вон ту записочку я заберу. И яблочко съем, да? Можно? Можно? Можно. Что он не хавает? Все? Сожрала все яблоки? Why will he not listen to me? She's my sister. Потому что еще мал и глуп и не видал больших. You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. Хочешь поступить I правильно? know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Заброшенное поместье какое-то идем. Непонятно. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. По мосту обязательно было пешком идти? How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows Вау, what he's сейчас doing. будут махачи. It's an honor to be a part of Иди it. как у папочки. I won't rest. Fringo! Как он телепортируется прикольно. Мне нравится, как они телепортируются туда. Опа. Ага. You've made your last mistake. Окей, бэби. Ну? Иди сюда. Ну я же... Сколько у вас здесь? How nice of you to stop by. Смотри. You just get this. Your spells glance. Cover up why he's coming back this way from this
I confess, that was a bit more than I'd bargained for. Revelio. I tried to warn you. Что ты их раньше не убил? Почему я должна сюда приходить, в эту деревню, в твой дом? Помогать тебе их убивать. Если такой крутой волшебник Себастьян. А? Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Они пытались что-то спрятать. Seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at billywhigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumour was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Confringo! Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. С кем драться-то они собрались? С кем? Кто в пещере живет? I've heard that goblin dig sites like these are popular everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. It might be worth taking a closer look at the house itself. Искатель прям. Sebastian, over here. Do you think this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. Revelio. But it looks as though this was intentional. Постой, подумай. This well looks Sebastian, I've seen this before. The house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Revelio. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It all has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason.
Is it blocking something? Only one way to find out. Huh, a stairwell. И что? Нельзя было припрыгнуть через верх? Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. Revelio. They've left all of this simply strewn about. Incendio. Tells me they're after something bigger. Я приехал сюда за знаниями, теперь меня переполняет желание помочь. Сомнения терзают душу. Такое чувство, словно моя магия жаждет исцелять, а я не позволяю ей. Seems these journal entries are from Isadora's travel. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Слушай, ты в сраку не пойдешь? Incendio. Revelio. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. Crypto? What? A daydream? Because that happens to me too. I know it sounds strange. Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I have a rare ability to see whispers of ancient magic. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. I knew you weren't telling me everything. Ancient magic. What does that even mean? I'm not entirely sure, but the Keepers have said that it's a powerful magic that should only be wielded by a select few. And you can wield it? I don't know, but Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can, but perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Себастьян в шоке, короче. Если мы расскажем, что с нами здесь случилось уже до вот до этого места, он вообще будет офигеть. Он подумает, что он самый величайший маг в этом мире. Sebastian, look. Карта. Why hide a triptych here? Seems as if something's Revelio. missing. A note. Let's have a look. Anything helpful in the note? Так, двери. И все? Такое место, мы в таком где-то были, в замке, наверное. Так, Себастьян, мы должны найти. Incendio. Revelio. Ай-яй-яй-яй-яй. Incendio. Поговорить с ним. Rune symbol. I've seen similar symbols used by the Keepers. I've been thinking.
A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to see Anne would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll Тебе be еще in не touch. все рассказала. Till then. Если тебе расскажу все, ты охереешь. Revelio. Так вышла, как будто в лифт зашла. Ну да, ясно. Так, ребят, на сегодня пока что я буду заканчивать. Есть дела, которые надо заняться. Так, быстро игру сохранимся. Все, надеюсь, что они будут выпустить какой-нибудь супер-дупер патч на 3070 Ti, на 3070, чтобы мы пофиксить игру. Вау. Так, держите все кулачок, кто подписался на канал, кто поставил лайки, кто посмотрит этот стрим, кто поставит лайк, кто подпишется на канал. И всех обнял, приобнял и опустил. До скорого. Парам-парам-пам. Пиу. Абракаду, абракади, наху, иди.